Hey, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ya Boss Creative. Kama kawaida, leo tumekuja tena tukikuandalia tutorial amazing sana ya Blender. Leo tutaenda kujifunza kufanya texturing ya product zako, kujiweka ready kwa ajili ya animation. Tuta set up a lighting na environment background ready for render. Kama unataka kujifunza jinsi gani tumefanya modeling, basi acha comment yako kwenye comment section na sisi tutaenda kutengeneza video ya jinsi gani tumeweza kutengeneza this modeling. So without further ado, let's jump to Blender tukaanze tutorial yetu ya leo. Okay, so here I have two products ambazo ni za mafuta ya Nivea ambazo nimezimodel hapa kwenye Blender. Actually it's very easy. I think everyone anaweza kufanya that modeling kama wewe sio beginner. Now, jinsi ya kufanya modeling vizuri, what I like to do ni kuja the corner here, ni click na kudrag, nitengeneze two screens. Alafu in this screen nitaenda ku set up my camera. So let me select an angle. So nitabonyeza T kwa ajili ya ku remove ile vitu sivihitaji for now. Then nitabonyeza Shift A na ku add a camera. So after adding a camera, nitaenda kwenye angle ambayo nimeipenda like this one. Then nitabonyeza Alt Control na 0 ile kamera ije pale. So inside hapa nita zoom out kidogo. Yes, like that. Nitabonyeza N ili niende kwenye view, alafu niseme lock camera. So nikisema lock view inamaanisha sasa hivi kamera yangu itakuwa haimove hata kama nikimove around this. So nitaenda kwa number 0, then nita zoom out a little bit to around there. Nitaweka kikopo vionekane vizuri pale, then nitaviweka pale. So huu upande itaenda sehemu ameandika render hapa, na tutakuwa tunaona our real time render hapa. So nitachofanya nitahakikisha niko kwenye EV for now, nothing new. Alafu hapa sasa upande wa modeling wangu nitakuwa nafanya the material thing. So nitachofanya kwanza nita select this thing na tutaenda kwenye edit mode. Tunaona we have some parts hapa. So mimi nitaenda sema nimeandika shade editor. Kwenye shade editor nitakutana na vile vikopo vyangu hivi hapa viwili. So nitachofanya nitahakikisha ni select kikopo, alafu nitabonyeza new kwa ajili ya ku-add materials. Na leo tunachojua kabisa kwenye material, ukiclick utaweza kubadilisha kikopo kwa rangi yoyote, lakini today we are not going to add any color, instead we are going to add an image. So jinsi ya kufanya hivyo, nita click hii last one hii, alafu tabonyeza Control T. Nikisema Control T, I will end up with this thing here ambayo ni image texture ambayo imeshafanywa kila kitu. So what I will do for that, nitaenda for walipoandika open and click it, then utaona hapa I have two images. So I will click on this and open pale, then utaona texture yangu kwa sababu ya kwanza imeshafanywa UV itakuja perfectly with UVs. Nikija kwenye second one nitabonyeza new, alafu nitasema the same thing, nitabonyeza the last one na kusema Control T, nitapata the same thing. Lakini for this nikija kwenye open, alafu nikaichagua this one, pale yenyewe haijafanywa UV, so texturing zake zitakaa vibaya. So jinsi gani tunaweza kuziweka zikae vizuri? So what I will do, nitaenda sema nimeandika UV editor, na kwenye UV editor tunapata our image ikiwa hapa na tunaona this thing hapa. So mimi naweza kubonyeza A ku select everything na kuona like sasa hivi mbele na nyuma kote kuko sawa, na that is not the best way ya kufanya UVs. So what I will do, nitakuja hapa sema nimeandika UVs, then nita click na kusema smart UV. Nikiclick on smart UV, then nikabonyeza okay, don't change anything, utaona nimeivunja kwenye angle zake vizuri. So what I will do, kwanza nitasema rotate 180, kwanza ni rotate vizuri juu chini pale, then after this nitasema G and grab ili nirushe pale. Nataka hiki kikopo hiki kikae hapa. So mimi naweza nikasema
Ngoja nije hapa kidogo ni scroll like this. Okay. Let me scroll like this. Natumia mouse pad, ndio maana nashipata wakati mgumu muda wa navigate pale. So here utaona naweza nika grab na nika move vizuri pale, bonyeza 1 ili tuone vizuri how it will be pale. So click and drag. Perfect. Now tukija kwenye upande wa nyuma hapa utaona hii imesogea kidogo, so naweza nikaweka mouse yangu pale afu nikabonyeza tu L, nika select hii peke yake, then nikabonyeza G and drag, drag mpaka ule upande wa nyuma ukakaa pale vizuri. So pale upande wa nyuma pia nimeselect vizuri. So that it's ngoja nibonyeze tuone upande wa nyuma there, grab, move, perfect pale. Then we have his pandas hapa pembeni ambao for now there is nothing new. I can press L and L, I can select and click and drag to all this white part. Hakuna shida yoyote, ili mradi tu kuwe kwenye sehemu nyeupe. Hata hizi zingine zote naweza nikaziselect zote nikaziweka tu sehemu yenye Control Z. Nipeleka wapi zile zingine, lakini who cares, it's just white. So okay, let me try Control Z up. So let me try to select easy and G and grab to number there, only zero white. Easy L and L, grab to a white place there. So nikija kwenye my overlay sasa hivi utaona nimefanya everything correctly, imekaa perfect. So ninachoweza kufanya sasa hivi ni set up my background. So nitaweza kufanya hapa kwa Shift A na kuadd a plane, then niseme S and scale all the way up a little bit like that. Perfect. Then nitaweza kufanya kingine ni plane is too big and there is no need kwa big sana namna ile, so tuwe kitu namna hiyo. Then namba 3 then nikasema Shift D ni duplicate, then nikasema R for rotate 90. Perfect there. Pale nimepata background yangu kama tunavyoona hapa, nimepata background vizuri, lakini the lighting, maana this is the final render, lakini lighting haiko vizuri. Now tukija pia kwenye texturing tunakuja kukuta hiki kikopo au kikopo cha Nivea kilivyo upande wa juu kuna rangi tofauti, ina rangi kama hilo kuipo hapa. So what I do that, naenda kwenye naenda kwenye edit mode, alafu nitaweka mouse yangu pale, nitabonyeza L, means nabonyeza everything kilichokuwa around here, nabonyeza L. The way ninapobonyeza L inakuwa inachagua every single thing. Press L on that. Perfect. Hapo ni select everything, alafu nitabonyeza new material, nitabonyeza new and that material nitasema assign, means tuna assign only kwenye iko kikopo pale. So hiki kikopo I can click na nika choose rangi na ipitaka mimi pale. Perfect. So we have it. So at least hivi inaonekana kama ni Nivea. So for the background click, alafu tuende kwenye materials, alafu kwenye material tubonyeze new, alafu let's set our background there. So what I like to do for the background for now, let me put what color? I think a little bit of blue is enough. So let me click on that eyedropper, alafu select that blue. I think that is perfect. We can click and choose a lighter purple. Perfect. For the background the same thing, I can click and I can click hapa nikasema let me go directly and choose that purple here. Brilliant. Then after that tunahitaji kufanya some lighting ili at least our environment ionekane clean. Now what I like to do for the lighting, napenda kwenda kwenye world setting, alafu kwenye world napenda click on color, alafu nichague environmental color, environmental texture. Environmental texture tunafikiri turn purple kwa sababu environmental texture inahitaji HDRs au images ili ionekane vizuri. So we will use studio light and click pale, utaona my light imekaa vizuri. Now
sometimes napenda kwenda kwenye texture alafu ni change from object to world setting, alafu kwenye world setting napenda nifanye control shift T. Napenda kusema shift control T ili nimalizie kupata hizi texture coordinate. Using texture coordinate baadaye zinaweza zikanipa a lot of control kwa kuja sema umeandika mapping, alafu nikasema okay, for the rotation nika try ku change the rotation, na utaona my lighting inapata a little bit of updating. So I like doing that. Sometimes napata amazing results. So there we have it. Now another thing ninachotaka kufanya ni kuadd normal light. For the normal light ninachotaka kufanya ni shift A, niende kwenye light alafu niseme aerial light. For the aerial light grab kwenye z axis to around there a little bit up kuliko the product pale, perfect. Then tasema S to scale to around there a little bit here, perfect there. Then nitaenda kwenye my light alafu nitaset this to 1000 pale, a little bit of light. I like that. Then hii nitasema twende niseme shift D, like ni duplicate this. Naweza kwenda number 7 number 7 naweza nika click na ku drag at the front a little bit hapa. Okay, so tunaweza tukaenda number 7 tuone at the top. Pale let me grab the z axis a little bit pale namba 1. Nataka ku grab a little bit at the front and tumeweza on y, somewhere around there. So nikienda number 3 naweza nikasema rotate to that angle pale, brilliant pale namba 1. Naona light imekaa pembeni kidogo namba 1, so na nataka ni rotate ili imwangalie that object pale, brilliant. So for this naweza nikasema let's make this 800. Then number 7 naweza nikasema shift D, duplicate to this angle, alafu na rotate it to that area pale. So there we have our light. So nachotaka kingine ni ku add a little bit of two light at the back. So select this two light hapa here, plus this by holding shift, tutaenda number 7 at top view. Then grab this to y axis tuje upande wa pili, perfect. Let's scale down, perfect. Then let's rotate this 180 zije upande wa nyuma. This simple light inatusaidia ku add a little bit of this thing inaonekana kama vile there is a light thing at the back. So let's zoom this in. Let me get out of the camera kidogo. Let me zoom into one without kuonekana nyuma kuko very flat, after kuonekana a little bit umepata that light. So like a little bit around there, perfect. Grab a little bit around there, perfect. Now hizo nataka zirudi chini kidogo. So number 1, these two, grab, and then I grab at the Z axis to around there, perfect. So before utaona hapo there is no light at the back, like hapa no light, utaona no light at the back, lakini ukiadd some light utaona those light will pop up. I like that. Then what I want
background yangu tunaona hapa background nyuma kumekaa so bored. So nachofanya nisema this na kubonyeza shift A na kuadd a sunlight, then kutumia this sunlight naenda nasema okay, grab it. Then not the sunlight, grab to around there, then grab to y-axis to around there. Brilliant. Now for the sunlight naiongeza mwanga. Now naweka sunlight around 800. So nikiweka sunlight around 800, background nyuma itakuwa a little bit brighter, na sitaka hivyo. I think nilikuwa nahitaji something like a point light. And in that point light utaona kule nyuma kumepata like a little bit of light, kumekuwa like kama kuna mwanga. I like that style, inafanya background yangu kidogo ionekane kama vile nyuma inawaka. So nitaifanya tena kupunguza a little bit of power pale, lakini nyuma kunakuwa kama vile kuna a little bit of color. So yeah, hapo ndo tumeishia kwa video ya wiki hii. Tukutane tena Ijumaa, ambapo hapo tutaanza kufanya animation ya product zetu. This itakuwa ni series ya vipande 4. Hiki kitakuwa kama kipande cha kwanza, lakini kama mtataka niwafundishe jinsi kufanya modeling ili tuwe sambamba hapa nilipofika, then kuwa na amani kuandika kwenye comment section na sisi tutaweza kurudia. Lakini kabla sijasahau, kwenye